Langkah kaki berderu di sebuah ruangan. Lari kemana dia, Zi? Tanyaku kepada bayangan hitam yang selalu menemaniku selama ini. Ji menunjuk ke sudut ruangan. Lalu sebuah makhluk shadow hitam pekat berbentuk manusia melesat, berusaha untuk melarikan diri. Tangkap! Dia di sana! Teriak temanku bernama Zidan yang ikut dalam perburuan ini. Tanpa berpikir lama, aku langsung melancarkan serangan ke arah makhluk tersebut dengan sebuah rantai astral yang besar. Hanya dalam hitungan detik, makhluk itu terikat dan meronta-ronta. Akhirnya kau tertangkap juga, dasar iblis bangsa. Sudah lama aku merasa ada yang tidak beres di rumah ini, terasa menyengat, namun begitu halus hingga hampir tidak terdeteksi. Bagi ahli supernatural yang kurang peka, makhluk ini akan dianggap seperti arwah atau jin lainnya. Ya, ada iblis penyusup di sini. Dia sudah memata-mataiku cukup lama. Akhirnya malam ini dia di sini di depanku menunjukkan eksistensinya. Bentuknya seperti bayangan manusia yang hitam pekat di seluruh tubuhnya dan hanya terlihat wajahnya yang begitu sangat menjijikan dan licik. Hei kau, dasar iblis bangsat. Lama-lama ngelunjak kau ya. Gue biarin ternyata lu ngincer keluarga dan teman-teman gue. Apa yang kau cari di sini, hah? Mau gue siksa lu baru mau ngomong? Tanyaku kepada makhluk tersebut. Haha, typical arrogant human. You won't be able to touch me. Because if you touch me, you will be sinful. Your white energy will diminish. Dengan kaki dan tangan terikat rantai astral, iblis itu pun tertawa meremehkan. Aku pun menjawab dengan tenang. Oke, cukup menarik. Hei, gini aja bangsat, lu gue lepasin nih rantai. Kita ngobrol santai aja. Gimana? Dengan gelagat aneh, iblis itu pun setuju. Very well, let's talk. Tersirat di wajahnya senyum licik yang menjijikan. Oke, gue udah tahu lu penyusup. Apa yang udah lu dapat dari gue? Tanyaku. A lot, you bastard. Kata iblis itu sambil tertawa. Your goals and plans to thwart our major projects, including the current war. Do you really think many people would believe that our existence is real? You'd be considered crazy by those foolish humans. None of them can see us. Idiots. Ada. Untuk orang-orang yang beriman dan yakin kepada Tuhan, 100% pasti bisa merasakan kehadiran lu. Jawabku dengan tegas. Dengan tersenyum sinis, iblis itu pun melanjutkan pembicaraannya. You're searching for a mother, aren't you? Your current power won't be able to find her. She's hidden and guarded very well by our human allies, commonly known as the global elite. Given her extremely fickle nature in supporting us and then siding with humans, of course, confinement is the right place for her. All you can find is the Colosseum building, and with our support, she has also managed to build various places to satisfy her pride. Can you go to the pyramid or other distant places? You have limitations, dog. Aku pun menjawab hinaannya dengan menahan emosi. Ya betul, gue dan tim punya keterbatasan. Namun lu ingat ya, jika Tuhan sudah mengizinkan dan menjamin, mungkin ceritanya akan berbeda. Are you angry? Attack if you can. Remember, if you touch me first, you'll know the consequences. Dengan membaca hatiku, iblis tersebut tahu akan konsekuensi yang terjadi jika aku menyentuhnya duluan. Oke, gue akan sabar. Agar terlihat lebih epik dan dramatis nanti, tunggu saja saatnya tiba. Jawabku dengan tenang. Lalu iblis tersebut melanjutkan ceritanya. By the way, you guys are really something, huh? I've heard all your speeches. You shouldn't have known about the Holy Ark, Solomon's Ring, and Beth Zeba, because that can be dangerous. People will seek answers in the puzzles in the Holy Scriptures. Justru itu tujuan gue, bangsat. Karena gue akhirnya sadar bahwa semua kitab suci itu adalah puzzle-puzzle yang harus digabung, diteliti, dan akhirnya akan membawa kita menuju kebenaran. Walaupun gue tahu sebagian sudah lu sabotase isinya. Sangat disayangkan selama ini orang tidak tertarik untuk membedah kitab suci. Semoga saja akhirnya mereka mengikuti jejak gue. Jawabku menegaskan. Iblis itu pun merasa kesal karena semua rahasia akan terbongkar olehku. Die, die. My hope is for you to die. Kutuknya. All scriptures have been well engineered and manipulated by us.
Our ancestors have worked very hard to bring down all of you humans, to keep you entangled in sin. You won't be free. You have to be just like us, the sinners. So, this will be our justice in destruction. Your sins are the same as ours. Your profits are destroyed because of your actions. We easily manipulate people to destroy your own profits. We engineer stories about those profits and you... Iblis itu mendekatkan wajahnya kepadaku dan berkata, And you believe? Haha, even though we both know that when God sends and trusts someone, that person has high and good moral qualities. There's even one nation that strongly believes the Son is God. You guys are really funny, truly amusing. Aku pun membalas perkataannya, lu itu memang sangat bangsat. Malah lu yang lebih lucu sih sebenarnya. Berdosa, tapi nggak pengen dihukum. Dan nggak pengen dihukum sendirian. Itu lebih lucu sih buat gua. You're dog human. Kata iblis tersebut melanjutkan, Since ancient times, humans have been foolish, easily consumed by our traps and temptations. Our weapons are just two, wealth and lust. But you are consumed and continue to play with it until it becomes ingrained. Your bodies and DNA are already contaminated by these sins, and even one of God's aids, reincarnation, we've successfully sabotaged. jawab iblis itu penuh dengan olokan. Aku pun bertepuk tangan. Oke, gue akuin sungguh oke proyek lu yang satu ini. Uang, karya lu ini memang yang terbangsat dari yang paling bangsat. Jujur gue benci banget sama uang. Kalau bisa pengen gue hancurin sistem lu ini dan diganti dengan sistem yang lain. Dengan bangganya iblis itu pun menjawab, That's our creation, which will lead you into the pool of sin. What you've been helping with is just a small part. There are many humans. Can you make them realize that there are demons like us in their hearts? Remember this, the black and white energies are still fighting right now, this very moment on the face of the earth. When you went to Padang Mountains and wanted to activate the system, clearly God wouldn't allow it because it's not the right time. Only we know when the right time is. Ini bakalan sangat keren sih, di saat fase kemenangan energi putih dapat menghancurkan energi kegelapan itu sendiri. Jawabku dengan santai. Too far you're pleased, because that phase is still far away. Moreover, our king will come. Yes, just a step away. Ha! He will definitely come. Sambil tertawa lepas, iblis ini pun mengangkat kedua tangannya ke atas. Maksud lu Dajjal, gue udah siap jika itu terjadi. Gue emang lahir untuk kalian sih. Untuk ngancurin kalian itu udah gue sadarin dari gue kecil. Jawabku menantangnya. You're too naive as a human. I will report all of this, that there are despicable humans who want to explore what should not be explored by a human, even though you are blessed. Dia menunjukku. Do you think it will be easy? Are you sure you will continue all of this? Your family? Your friends? Gue yakin dan gue suka jalan ini. Selama itu di jalan Tuhan, yang penting tujuan. Jawabku dengan lugas. Clearly, I will thwart all of you. Remember, Iblis itu berkata dengan ekspresi mengancam. your family is under my surveillance. It's going to be interesting in the future. I will send demons to disturb and manipulate your movements, especially regarding your beliefs. Soal keyakinan maksudnya gimana gue nggak ngerti, tanyaku. We demons have diverted the understanding of God to something that should not be worshipped. And if you try to straighten it out, it's dangerous. If humans become aware, then woe to us. Foolish. Kata iblis tersebut melanjutkan. Because when humans become aware, that's where God's forgiveness for those humans will be granted. And we demons and evil spirits will sink into a very black hellfire. Oh jadi seperti itu. Timpalku sambil mengernyitkan dahi. Dengan sedikit geram, iblis itu berkata, You are indeed a fairly formidable opponent for us because of your strong stance. We've been watching for a long time. Even our ancestors in the demon nation have said that one of the people to be wary of is you. Kenapa gue harus diwaspadain? Kan gue manusia biasa, seperti lu bilang tadi, dengan banyak kekurangan. Jawabku. Kemudian iblis itu mendekatkan wajahnya ke arahku dan mengatakan bahwa, You know what is dangerous about you? Tanyanya padaku, apa memangnya? Timpalku merasa heran. Dengan nada tinggi iblis itu menjawab, Your determination, you dog! Oh, tekad gua, sahutku dengan santai. Iblis itu menjawab dengan emosi. Your determination, you darn determined one. Enjoy yourself. We will meet again in different circumstances armed with our respective weapons. See you at the south coast.